It's been this way for as long as I can remember. I can't escape the emptiness. I don't know what I'm looking for, but something is missing. I feel a distance with the people closest to me, but I'd never tell this to anyone. I remember feeling this way when I was a boy, with my father. Something was wrong. He seemed so far away. Sometimes it was like he wasn't there at all. Why was he like this to me? No one said a word. I thought if I ignored it, the emptiness would go away. But even now, I feel a distance with my wife. I feel it with my kids. It's like there's a part of me that's missing. Something that should be here, but isn't. Questions about the past are consuming me. And this story keeps running over and over in my head. A story about my father. There was a river, a big stone wall, a castle. There were rows of beds, shoes that were too small. He was a boy. A letter came. From a woman he had never met. His mother. But she never spoke about what had happened. No one in the family did. Not even after she died. Why? Why can't we just talk about it? I mean, What, Mom? Am I being recorded? No. We're not trying to not talk about What do you mean? it. I think we know enough about it to know, well, that we need to know about it. There isn't anything unanswered. That's the place where I had worms. Where? Schloss Bibelstein. Say that again. You said. That's where I remember the straitjacket.
They slipped me in that thing and then tied me to a corner of a table. This is recording? No one will talk about his childhood, but I can't let the past stay buried. Now where do I find the answers I need? I don't even know what I'm looking for. I should document everything. Is there anything left behind in his mother Margaret's house? Down in the basement, bottom of a box, just a fragment of my father's childhood. Does anything remain in the place where it happened? Someone from my father's childhood. I have to talk to that man. If the past could be unlocked, what could be found? In Switzerland. It looks like I'm not the only one who needs to know. In his pocket is the birth certificate he's never talked about. On it, his mother's name. And the name of this village. But there's an emptiness where a father should be. Your name is missing. I wonder if my father thinks about you. You walked on these cobblestones 67 years ago. You had a son. But you could walk right past him, and none of us would ever know. You are just two words on a piece of paper. Words that should not be. Father, unknown. Inbrook. Inbrook. Ja.
Ich weiß nicht mal, wer der Mann, ob das die Mutti, im Vater war. Ja, sie hat viele Sachen nicht erklärt. Wenn da nichts registriert ist, dann ist es schwierig, dass sie da weiterkommen. Noch etwas ist, aber das ist nicht da. Also ich würde schon zuerst... It's so old, it's very difficult now. Yes. Okay. Heading to a castle that has never seemed real. Soon I'll be standing in the place where my father was a boy. So tell me which way to go. I think straight on. There is a river. A big stone wall. The castle. Oh, there was something, David. There was something that grew on these trees. I wonder if this is it right here. We used to take that and light it, and we'd smoke that. I do remember. It grew on one of these trees. It What, was like a fake cigarette? Yeah. I mean, you could pull the air through it, and you. I don't know what it was like to smoke cigarettes, but I remember doing that a little bit here and there. So I guess we were little bad boys now that I think of it. But I mean, I just remember now. I don't think I ever told Mom that. Did anyone visit you here? Yes. Yeah. But Margaret was gone by this point? I didn't know about Margaret till Well, wait a minute. If you didn't know that who your mother was, who did you think these people were who were visiting you? They just said they knew me. What? They said they knew me and wanted to come and say hello. They didn't tell you they were part of your family? No. Nobody told. Wait a minute. No, wait a minute. Wait, look at this here. See this? You know what that is? Oh. Worm castings. The earthworm comes on top of the soil and makes big houses of dirt on top, and they are huge here. You didn't know who they were? Nothing made sense to me. But how did you know? You said uncle whoever and aunt this. Yeah, but I don't know. That's just what I was told, that they're, you call them uncle. I don't know what an uncle, I didn't know what an uncle was. That's why I have a hard time knowing the word cousin and uncle and sister. Well, I kind of understand it now, but Left here. No mother. No father. No sense of family.
What was it like for the others here? Yeah. What was it like for Sepp? Grüezi. Hoi, Urban. Sally? Da. Und? Zwerg? Ja, das ist mein Sohn Hi. David. Hi. David, nice to David, meet you. ja. Weißt du, der Plataner? Gell, immer noch, gell? Ja, das same. Und der Brunnen immer noch, auch dort, gell? Ja, der Brunnen ist Weißt du, da. Ja. nein, der Brunnen, weißt du, der Teich dort, der Teich in der Mitte. Bist du nie drin? Was ist dort drinnen gewesen? Platz gewesen. Ja. Oder? Wenn die große Pause, sind wir immer da gewesen. Ja, und da Da haben vorne wir... gab es doch immer Brot. Da geht es doch immer Brot geben, im Korben. Weißt du das noch? In a basket, there was bread for us. Die haben wir gegessen. Was ist Ja, das? sind das Nüsse. Buchennüssli. Ja. So, yeah, we did eat those. Mal, das haben Ja. wir gesammelt und Ja. gegessen. Oh, Margrit, es freut mich sehr. Mir auch. Ja, I'm Urban too. ich bin auch Urban, ja. Freut mich. Grüezi. Zu oben haben wir doch immer können, aber noch raus. Oh, in evenings we could come Oder? out. Und da ist doch immer so ein bisschen. Yeah, da, that's right. da, mit den Mädchen und so. This is where, after we ate supper, we could hang out right here, and with the girls, we would kind of flirt with them a little bit. Very light flirting, I'll tell you that right now. Ich habe natürlich auch in der... Und dort ist die Wadi dort, oder? So, auch einfach reingeschöpft worden, Yeah? wegen dem Schwimmen. Oh, you learned the Weißt du? same way. They just dumped you in, and then you had to Ja, learn to ja. swim. Okay. Oh, David. Oh. Seht ihr da etwas? Seht ihr das etwas? Ist das gut? Kennst du das noch? Ja, Bist nicht sicher? Well, ich mag mich erinnern an das grosse Fass, wo Apfelsaft war. Ja, das ist nicht weg. Das ist klar. Oh, das schmeckt almost smells the same. Das ist, Und die Herdäpfel sind da gewesen. ja. We have big piles of potatoes. Big piles. Wer hat die Herdäpfel da reingebracht? The children? Alle mit der Chör. Wir haben das. Ja. We carry them down here in baskets. Ja, wir haben das Essen müssen verdienen. We were hungry boys sometimes. Du weißt, wo das ist? David, this is still the same. David, when they needed help, they would say, you go out in the field. You're going to go haying today. So education was not, the schoolroom was not number one. Oh, meistens bin ich in einem langen Tisch. Ja, ein langer Tisch, where the headmaster, he ate right here at the head table. Oh, ketchup and Ashton. Right here is where you got spanked. Right here. Das Wort höre ich heute noch. Immer von Philadelphia hat man geredet, jetzt geht der fort und er geht heim und aber da hat er nie zugucken und sagen, He remembers when it was discussed that I have a mother in America. Und sie hat mir gesagt, dass ich einen Stiefvater habe. Ja. Und, aber als ich sie gefragt habe, was ist mein Vater, ich habe das in Amerika gemacht, ich habe gefragt, wie heißt mein Vati? Und dann habe ich gefragt, habe ich noch mehr wissen? Und dann hat sie das Mutter gesagt, du musst nichts sagen, ich werde, du hast einen Stiefvater und das ist alles, was du musst wissen. Und das ist natürlich viel passiert. Ja.
und ihn weitergemacht hat. Und haben die Meiteli und Bübli, die sind im gleichen Zimmer gewesen, nicht? Nein. Oh, das war immer ein Kampf gewesen. Magst du dich nicht mehr erinnern? Nein. Mit der Trudi Doppmann. Das ist meine... Aha! Girls and boys. Yeah. And he knows my girlfriend, Trudy Topmann. Oh, man. Ja, Ursula Baumann, oder? Ursula. Yeah, he knows. Also das ist eine Schülerin? So, why was Sepp at this castle? His He man... has no parents. The father, he don't know who is his father, and his mother died when he was 3 years old. Oh, And then he was here. He has yeah, old, he didn't have a... You must know about this institution. It was installed for handicapped children, mentally handicapped children. There was also other children, like him. Not. I don't think you have been handicapped. There was another reason to come here, and a lot of children at that time have been ashamed. Ich habe mich am Anfang immer geschämt. Ich habe lange auch Probleme gehabt, oder? Und habe es nach Hause nicht unbedingt bekannt gegeben, oder? sometimes he don't know what to do as a father. Our son, 4 years we haven't seen him because he was. Have made a mistake. We had because he was strict. He was yeah, and not so and so. It's the same. A child that didn't understand what had happened to him. A son that never had a connection with a father. A man that locked that pain away. Dad, did we fly from America to here, you and me? Yeah. We are in Switzerland right now. Yeah. Let's get up. So what woke you up? You did. What did I do? You woke up kind of screaming out. You were pretty upset about Sepp. We see Sepp. I have to think of Sepp. Help me with Sepp. Sepp is your friend from the castle. He grew up with you. Did I see him? Yeah. Hmm? What does he look like? I can show you some pictures. I have been dreaming quite a bit, I know that. Here's Sepp. Oh, okay, I've been dreaming about him. I've been dreaming about him. What were you dreaming? It's a lot hard to put in words, but very kind man. Oh, is he the guy that doesn't know anything about his mother and father? His mom died and he never knew who his father was, so he's a lot like you. Sepp? Yeah, he's a lot like you.
And he... That's, hey, listen. That's, Dad. It's okay. It might be if you go to sleep, you'll just kind of reset. Yeah. Kind of like a computer. Okay. You want to reset the computer? I've been dreaming a lot, I know that. I don't know what you dreamt, but this is all real. Where am I right now? Switzerland? Yeah. Do you want to walk around? Do you want some milk or some juice? You make decisions, right? This is Switzerland right now. Mm-hmm. Have some milk. Mom knows that I'm here in Estes. No, I'm in Switzerland. Right. She knows. Do you want to talk to Mom? Hi. Hi, Ann. How are you? So I'm in Switzerland right now? Yeah, you and David went to Switzerland. He woke up about 2 hours ago, and he was having a dream, and he was very upset about Sepp. Oh. You were really upset because of him not knowing his parents, and that made you really sad. Oh. So we are in Switzerland right now, you and I? Mm-hmm. And Mom, she's in Estes Park? Mm-hmm. And So I tried to put him back to bed, Mom, just because I thought that might help. Yeah. Mom, I don't know what else to do. You remember where you were a teacher? At the junior high, yeah. Mm-hmm. What did you teach? Oh, life science, bugs. But and you are in America right now? Remember these leaves? Kinkos, yeah. Remember you put a couple in your, Mm-hmm. Good. Now that's an interesting looking fern there. You see the little brown things? That's the spore cases. Usually we see fern like that, not like that. I thought if I could fill in the past, the emptiness would go away. But it's only created more pain. Maybe we should end the trip. What would that mean for the two of us? I think I'm okay now. Well, you were having a pretty hard time. You don't ever remember that happening before? Nope. I haven't had that till so last night. I don't want to see you
go through that again. So what are you going to do now? Well, Dad's saying he wants to connect with someone named Esther. I guess it's a long-lost cousin. He wants to ask if she knows anything about his father, and he also thinks we should try to go see her today. Oh. I'm not sure if we should do that or if we should stay put or what. I think Well, I think staying put would probably be good. Yeah. Well, I think I'm okay now. I feel. I don't know. I will demonstrate to you, David, that I'm okay. Esther, ich habe Schweizerdeutsch so lange nicht mehr gebraucht. Ich muss ab und zu ein bisschen denken, was du sagen tust. Aber ich verstehe dich gut, ja. Well, me too. I'm a little bit bashful. I just have to tell you, ich bin ein bisschen schüch. We actually went to the city hall in Bruck and wanted to know a little bit more about who my real father was. On my birth certificate, where it says father, there is no name there. It's blank. Do you have a clue as to who my father is? Yeah. Okay. Yeah. But we can put it to rest and be done with it. Yeah. Oh. Oh, that's so nice. We don't need lots of room. I'm looking forward to it. So, I don't know. We'll be fine. All right. Im Augas sind zwei Lieben, ja. Die Katze weiß. Schau mal, die Ohren. Ja. Was geht da los? Der blöde Kerl, der kann nicht mal spielen. Let's see.
Das ist unsere erste Nationalhymne. Ja. Jetzt haben wir ja eine andere. Ja. Urban, Ja, das du stimmt. bist 67 geworden, ich bin 65. Wir haben es. 85. Ja. Oh, ich bin 2 Jahre älter als du denn? Ja. I'm 2 years older than Nestor. Oh. Nicht jetzt, aber später könntest du das mal lesen. Ich verstehe gar nicht. Die Mutti hat für etwas bezahlt. Und ich möchte wissen, was das ist. What is that? That's a letter that was written in German. Ah, What does it say? es sind die Unterhalts- und Anstaltskosten, also von Biberstein, was bezahlt werden musste in Biberstein. Da. Und es ist eine Summe eingegangen vom Kindsvater, Werner Kinzler in Windisch. Werner Kinzler. What? How sure is she that really says what we think it says? Das ist das erste Mal, dass ich den Namen von deinem Vater lese. Uni war schon am Computer. Leute mit dem Namen Kinzler. Es wohnt kein Mensch mehr in Windisch. Wenn die jetzt im Brief können schreiben, dass das der Kindsvater ist, haben ja die sicher nähere Angaben. Und dass wir dort ein Geburtsdatum von dem Werner Kinzler eventuell bekommen. Ist es dir wichtig? Ich meine, jetzt weißt du, wer dein Vater ist. Dein Vater wird... This is what my heart tells me. I would think that anybody that's associated with him could care less that who I am. I mean, If I were you and I got this close, Aber das hat nichts zu tun mit dem, wenn du jetzt das aufgreifen nach 70 Jahren oder... Du, das ist ja eigentlich im Urban-Sinne, wenn der Urban findet, man will hier mal fragen, dann machen wir das. Und wenn er befindet, ich weiss nicht, wir können noch etwas finden in Windisch. Grüezi, Frau Enderli, hier ist Steffen in Unterempfelden. Guten Tag. Ich habe eine Frage und das betrifft, mein Cousin wohnt in Amerika. Er ist zu Bruck auf die Welt gekommen im 1942. Er hat nach seinem Vater gesucht mit einem Namen von einem Werner Kinzler als Kindsvater angegeben. Jetzt geht eigentlich unsere Frage, könnte man da mal Einsicht nehmen oder können Sie das machen? Hat der Herr Kinzler in Windisch gewohnt und wie lange? Hat er vielleicht Nachfahren? Ja, K-I-N-Z-L-E-R und Vorname ist Werner. Ja, das wäre sehr gut. Dann danke ich und warte auf ein Telefon. Danke. Okay. Auch im Namen von meinem Cousin, er sagt auch danke. Danke sehr. Ja, merci. Oh, darf ich noch mal Ihren Namen haben? Enderlin, ja. Ja, genau.
Danke vielmals. Adi, Frau Enderlin, merci. Oh, du hast es sehr gut gemacht, Mensch. Sie kann nur schauen, ob er im 1941 in Windisch wohnhaft war. So, hast du, wenn jemand anrufen tut, können die etwas dran lassen? Ja, sie können das. Ja. Was hast du bekommen? Vielleicht hat er ja gar nicht gewusst, dass du ein Bub bist. Mhm. Oder? Ja. Weil, als du auf die Welt kommst, hat sie mit dem Kindsvater schon keinen Kontakt mehr gehabt. Steffen? Grüezi, Frau Enderlin. Ja. Okay. Ist gestorben, ja. Über 50 Jahre lang, oder eigentlich über 60 Jahre lang gesucht hast, immer und immer. Überall hat's, niemand hat es gewusst, oder? Aber ich danke Ihnen vielmals, Sie haben uns fest geholfen. Danke. Adi, Frau Enderlin, merci. Ja. Also, jetzt muss ich dir sagen, am 15. August 1914 in Zürich geboren ist. So, Mr. Werner Kinsler was born in 1914, and the month's not important, right? In Zurich. That's where he was born. Und, ja, and? Er ist verheiratet gewesen am 17. März 1937. In 1937, he was married. 37, ja. So darum hat nicht meine Mutter verheiratet, schon geheiratet gewesen. Und er hat einen Sohn. He has one son. Willi Werner, geboren am 7. April 1937. So he was married in 1937, and 1 month later his son was born. In other words, she was pregnant. The wife that he married, the lady that he married was already pregnant. Do you understand what that means? Just make it easy. My mind is just so, I can't. You have a half brother. Okay, yeah. Okay, yeah. I wouldn't, I know he's some relation, but I don't know what you call the stuff. Ich habe vom Moni, von dem Zettel, die vielen, die Namen habe ich nicht, ich habe nur den einen. Mhm. 5 Jahre älter als ich bin. Ja. Ja, ich bin 42 und er ist 37. Yeah. So he's 5 years older than I am. Ist keine Willi Werner. Ist keine Willi Werner. There are no... Oh, ja. Kinsler, Willi. Grüezi wohl, Herr Kinsler, da ist Steffen in Unterempfelden. Herr Kinsler, ich tue Sie jetzt mit einer komischen Frage überfallen. Und das betrifft meinen Cousin. Hat Ihr Vater Werner geheissen?
Ihr Vater hat Werner geheissen. Hat er eine Zeit in Windisch gelebt? Ja. Jetzt gebe ich Ihnen Ihren Halbbrüder das Telefon. Ja. Mein Cousin wohnt seit 50 Jahren in... Ja, mal sicher. Und er ist jetzt in die Schweiz gekommen. Und wir haben nie gewusst, wer sein Vater ist. Überall hat es geheißen, so nicht und so nicht und so nicht. Und ich... Ja. Also Sie haben von dem gewusst. Ja. Ja, ja. Er ist jetzt in Amerika mit dem Namen Quint aufgewachsen. Wir können ja später noch mal reden, aber ich gebe Ihnen jetzt gerne Ihre Brüder. Herr Kinzler, das ist... Oh, also gut, danke. Willi, es freut mich sehr, dass ich mit dir reden kann. Ja, es ist wahnsinnig, das stimmt. Ab und zu haben Mutti und ich Schweizerdeutsch geredet, aber meistens, ist es immer Englisch gewesen. Yeah. Oh, you speak English? Oh, ich habe besser Englisch. A little bit. He is 39 years old. Oh, Sie haben 4 Kinder? 4 children. Weißt du, ich gebe das Telefon zu meiner, wie heißt Cousine Esther. Die Cousine. Gut, also hier, da ist sie. Ganz bestimmter Teil von seiner Gehörbehinderung. Das ist jetzt ja besser geworden seit den Operationen. Er hat jetzt... Ja, dann gehen wir wieder heim. Am Donnerstag, ja. sind wir am Flugzeug. Ja, also am Donnerstag fliegen sie bereits wieder an. Ja, ist gut, im Moment gesagt. Urban, ist das gut, wenn er nicht... Weißt du, er wird uns zum Mittag einladen. Ja. Und er sagt, wie wär's mit der Spaghetti mit Tomatensauce? Oh. Wie weißt du das? Dass ich han sehr gern. Oh. Ja. Das ist wunderbar. Oh, ich hab gern Spaghetti. Dann kommen wir morgen und wenn sollen wir 11:30? Sollen wir 11:30? Okay, 11:30. Dann haben wir Zeit, ja. Also, das ist gut. Dann sind wir morgen um 11:30 bei dir, Willi. Okay, merci. Esther, oh, ich danke dir sehr. Oh, das ist... Ich könnte das nicht ohne mit dir machen. Ah, jetzt haben wir es geschafft, Urban. Es ist so schön. Es ist so schön, selbst für mich. Es ist so schön, dass wir das jetzt haben. Okay, morgen um 11:30 wirst du die Brüder... Was ist 11:30? 11:30. 11:30. 11:30, Ja. Okay. Ja. Wirst du dein Halbbrüder sehen? Ah, mein Mensch. Der Und hat das, du, ein Onkel. der hat das gewusst? Er hat von seinem Vater nichts gehört. Oh. Aber seine Großmutter. Can you pause for just a second? Because Okay. I don't know what happened. Okay. So just catch me up. Okay. Ein Moment. Okay. Werner Kinzler never discussed with Willi about that he made my mom pregnant. He doesn't. Nothing was ever discussed between these two about me coming into the world with this other lady. Was genau nicht, aber dass der Vater noch ein Kind hatte. That the grandmother told Willi that Werner. that Werner had a illegitimate child. So Willie knew all these years that you existed. Yes.
But he Aber didn't know das the ist- name. Didn't know. No name. And Oh my God. David, an uncle. I have some news. Okay. Dad has a half brother, and we're meeting him tomorrow at his home for lunch. Dad had a piece of paper showing how much money Dad's real father paid for his care at Schloss Bieberstein. Wow. What's his name? His name is Werner Kinsler. Oh my gosh. What in the world would you be thinking about when we're driving up to the door at 11:30 tomorrow and you know you're going to ring the doorbell and there's going to be your half brother opening the door? Oh my gosh. Wow. This is unbelievable. It's totally unbelievable. Yeah. Danke. Ciao, ciao. Ciao, ciao. mit wem hast du geredet? Jetzt mit deinem Halbbruder. Von der Zeit, wo ich überhaupt bin bis jetzt. Oh, du hast Und ihm angeschaut. ja, ich habe ihm gesagt, eben, dass der David gerne den Moment festhalten. Ja. Und wir kommen noch mit einem Mann mehr, der den Film und übersetzt. Oh, ja, ich hatte das vergessen. Du weißt nicht alles? Nein, tomorrow. Warum bist du das nicht wissen? Yeah. I don't need a picture of Esther because she'll be there. They should go. No, don't tell me the name. I'll get it. Willie. Oh boy. Willie Kinsler. Willie Kinsler. Willie Kinsler. Willie Kinsler. Oh boy. So are you excited? Yeah. Willie. Yep. Willie Kinsler. Mm-hmm. It's gonna be good, Dad. All you have to do is just walk up there and get the big silver trophy. That's it. No way. Oh my God. That's my cousin. Oh, Kom. Orban. Hallo. Sally. Hoi. Über 60 Jahre auf so einen Moment zu warten. Aber es ist so eine Dankbarkeit. Ich bin dessen, wie mehr Da haben wir zwei mit. Ich muss alles sterben, dass man I've got a brother. Yes.
Hi. I'm David. Andy. I'm Urban's son. Das ist eine Hauptgute von deinem Ja, Vater. ja. Der hat der da durch nicht etwas von mir nicht. No, natürlich. Nein, ich habe gesagt, natürlich. Also was muss ich sicher machen? Also auf alle Fälle. Ich bin ein bisschen scheu. Ja. Das ganze Leben bin ich scheu. Mehr oder weniger, ja. Es ist Mensch. Foti, also das war ein ganz Junge. Wow. How much you look like him? I'm so overwhelmed. I It's unbelievable. Mein Vater war auch ein Deutscher. Ein Deutscher ist in der Schweiz aufgewachsen, die Eltern sind reingekommen und dann hat er in den Krieg müssen, an 42. Und dann hat er das verweigert und die haben ihm dann gedroht, die Deutschen. Wow. Das da? Welches ist der Fakti? So, die sind jetzt so jung, die kenne ich natürlich. Der da? Ja, das habe ich gedacht. Ich meine, ich habe angeschaut, ich habe nicht gewusst. Und haben gesagt, dann und dann ist der Urban geboren. Und Sehr hübsch. Very nice looking man. Weil er ein Deutscher war, während dem Krieg sind alle an der Grenze gewesen. Und dann musste er in Landdienst arbeiten. Er hat nicht arbeiten, was er wollte. Weil es hat viel zu wenig Leute auf der Landwirtschaft. Und dort hat er dann auch Freude bekommen an der Landwirtschaft. Er hat gut mähen und er hat alles besser können. Er war wie ein Bauer. Wie ein Bauer gewesen. He was a farmer. Schau mal da. Sein Vater, wo er geheuert hat für die Schafe. Der alte Vater war ganz ein weicher, warmer, zugänglicher gewesen. Ja. Im Gegensatz. Sie ist das auch ein bisschen... Ich bin mit der gar nicht ausgekommen als Kind. Die hat mir immer gesagt, ich sage dir eins. Ein Kind ist eins zu viel. Ich weiss nicht, was... Ich kann das lesen. Kindsvater. Aber ich weiss nicht, was das bedeutet. Ich bin von ihm der Kindsvater. Ja, okay. Der Vater des Kindes. Des Kindes. Ja, das ist klar. Ja. Er überschiebt das Ganze zum Schloss Bieberstein. I just want to make a picture for Mom because she's getting her email. Aha. Okay. Ich habe meinen beiden Eltern immer innerlich sehr große Vorwürfe gemacht, weil sie sich geweigert haben, mir zu sagen, dass ich einen Bruder habe. Ich habe eigentlich schon viele Jahre gewartet und immer gedacht, Herrgott, muss ich jetzt noch sterben? Ohne ihn gekannt zu haben. Die Geschichte hat mich immer sehr innerlich beschäftigt. Immer. All these years,
carrying the pain inside. But now that the silence is broken, they're no longer alone. Die Pflanze ist so alt, wie die Dinosaurier da gewesen sind. Und heutzutage ist es noch immer da. Und wachsen und so. Ginkgo, ich kenne Ginkgo, ja. Und diese Pflanze, das spielt keine Rolle. Es geht wie du und ich. Ja. Ganz stark, ständig. Ja. Das gehört dir. Und dann habe ich eins. Wir sind uralt zusammen. Ja, das ist wunderbar. Es war eine sehr cool. Ich auch. Die wirst von mir Mach's hören. gut, Michael. Danke vielmals. Danke, danke. Oh. Der Verkehrspolizist. Ciao Willi, ciao. Willi. Ciao, danke sehr. Oh gosh. Even after a lifetime of carrying the pain inside, it's never too late to change. If my father can do it, maybe I can too. How could things be different if I stopped hiding the things I've kept inside? The sadness from my childhood, the emptiness I've always felt, things I've never spoken about to anyone. But I want to be closer to my father. For my kids to really know me. To close the distance with my wife. I'll start at home with her. This isn't how I thought it would end. I've told her about the pain I've been carrying, but that's only pushed us further apart. She left, and my marriage is over.
This is what I've been searching for. The past is not inescapable. And this is my shot for the connection I've never had. I've spent a lifetime carrying the emptiness inside. Not anymore. Hello. Hey, Dad, do you have a few minutes? Sure, son. There's a lot I want to talk about and some things I need to say. Okay.